Вітаємо всіх колег. Ми сьогодні з вами працюємо у форматі презентації, рекомендацій, обговорення певних напрямів, спрощених процедур, які запровадила Європейська комісія, особливо те, що стосується саме спеціальних заходів для українських студентів і працівників закладів освіти. І разом з Міністерством освіти і науки України працюємо над тим, щоб ця мобільність теж змогла бути такою гнучкою і в межах реалізації проєктів Європейського Союзу програми Еразмус+, і вже теж маємо певні перемоги з точки зору регуляції, проте, звичайно, ще є над чим працювати. І дозвольте запросити пана Сергія Шкапка з Міністерства освіти і науки України, поділитися деякими міркуваннями і так само привітати учасників щодо реалізації саме мобільності і підтримки Європейського Союзу в Україні. Пане Сергію, просимо вас. Дякуємо, що долучилися дуже швидко. Доброго дня, пані Світлано, шановні колеги, щиро радий всіх бачити і зустрітися в цей непростий для всіх наш час. Безперечно, такі заходи, які Еразмус Офіс організовує, вони є актуальні, вони є назрілі, і вони дійсно дають можливість зреагувати на ті всі виклики, які ми маємо у зв'язку з війною, на превеликий жаль. Безперечно, підтримка міжнародних партнерів, зокрема Європейського Союзу, вона є колосальною, і це ми відчуваємо щодня. І, звичайно, ті інструменти, які надаються, зокрема, за рахунок програми Еразмус, їх треба, звісно, використовувати, і, звичайно, це однозначно призведе до того, що, можливо, ця і вимушена мобільність, яка знайшла, потрібно тут знаходити теж свої плюси. Що хотілося би сказати? Нам минулого тижня, нарешті, були прийняті зміни до постанови про академічну мобільність. Досить довго ми їх всі чекали. І, звісно, ці зміни, вони спрямовані на те, щоб максимально полегшити опції для мобільності, і внутрішньої мобільності, і також і зовнішньої мобільності. Тому, безперечно, час покаже, як воно буде працювати. Тим не менше, все ж таки, Міністерство освіти працює якраз і над тим, щоб і проекти в рамках Еразмусу, і мобільності продовжували реалізовуватися. І однозначно тут я так попередньо анонсую, що десь ми плануємо зі сторони міністерства провести зустріч з проектами міжнародної технічної допомоги. Це десь в червні місяці ми це плануємо робити, і, власне, по суті, така відкрита зустріч, власне, планується. Щодо, власне, проблем, які виникають, звісно, їх немало, і, на жаль, спроможність не дає можливості оперативно реагувати. Тим не менше, пишіть, звертайтеся відповідно до своїх запитів. Будемо намагатися вирішувати ці питання і, власне, рухатися у вірному напрямку. Можливо, якщо якісь будуть запитання, то я завжди відкритий, мої контакти, вони, власне, є, тому, будь ласка, прошу, завжди готовий. Щиро дякую, пане Сергію, дякую за підтримку, теж відкритість і всі запити, які ми надсилаємо, саме завжди реагуєте дуже швидко. Дякуємо за цю підтримку. І є одне запитання. Підкажіть, будь ласка, чи часом, що стосується саме реєстрації проєктів як міжнародної технічної допомоги, ми не говоримо про мобільність, проте взагалі про інші. Чи цей процес ще призупинено, чи можливо переведено в електронний формат? Ми поки не бачили оновлень чи змін до цього, чи поки просто не відбувається ця реєстрація? Дякую за запитання. Питання слушне. Наскільки я знаю,
колеги секретаріату Кабінету міністрів працюють так само в дистанційному режимі, як і Міністерство освіти і науки. В кого є, відповідно, потреба щодо перереєстрації, реєстрації чи консультації, знову ж таки, прошу звертатися, направляйте запити. Електронна скринька міністерства для вхідної кореспонденції працює, тому якщо дійсно виникає потреба, будь ласка, не соромтеся і будемо рухати це питання, щоб, власне, не втратити можливостей і спроможностей. Щиро дякую, пане Сергію. Добре, ми тоді теж зв'яжемося ще з колегами секретаріату і запитаємо, наскільки зараз це все йде, відбувається так по процедурі, да, щоб чи потрібна версія буде паперова доставляти чи ні, тобто теж як це спрацює, і обов'язково повідомимо всіх колег про це. Щиро дякую. Отже, ми дуже чекаємо на текст постанови, ще змін до постанови про право на мобільність. Ще сьогодні зранку її не було опубліковано. Сподіваємося, що найближчим часом вона буде, і ми з вами будемо мати ще більше таких питань для обговорення саме вже по цій постанові, для того, щоб внести зміни в поточні регуляції, які є на рівні інституцій у кожного з вас, що стосується саме мобільності чи проєктів міжнародної співпраці, для того, щоб регулювати всі питання, які на сьогодні є, і виклики безпосередньо, що стосуються мобільності. Отже, в попередньому тексті постанови, який ми бачили, то мається на увазі ті зміни, які вносилися, то там були враховані практично абсолютно всі типи мобільності, які є в програмі Еразмус+, і так само включаючи і частину і наукової мобільності, і включаючи і деякі напрями, які стосуються і мобільності за проєктами, не тільки, як ми знаємо з вами, академічну мобільність, так, а й участь у багатьох заходах, включаючи і частину ще закладів ВЕД, тобто коли ви маєте в себе заклади фахової передвищої освіти, то так само вони є в цій постанові, були в цій постанові до того, як її затвердили. То сподіваємося, що це теж там залишиться на сьогодні. І ми сьогодні працюємо в форматі ще таких певних наших роз'яснень тих регуляцій, які отримали національні агентства Еразмус Плюс в державах-членах Європейського Союзу і країнах, асоційованих до програми Еразмус Плюс. І так само говорили з Європейською комісією, щоб вони оприлюднили ці рекомендації, регуляції, що наразі вони є такою внутрішньою комунікацією саме від генеральних директоратів до національних агентств. І деякі агентства опублікували деяку частину таких рекомендацій, які вони отримали, інші ні. І тому ми поки в відкритому доступі не знайшли ці документи для того, щоб показати, як вони виглядають в англійській мові, в англійській версії, так, щоб офіційно було оприлюднено. Ми про це говорили з Європейською комісією. Сподіваємося, найближчий час вони опублікують ці напрями, і ми будемо мати вже теж і повні тексти. Поки що ми маємо українською мовою переклад, ми зробили, і певні такі рекомендації, які з вами хочемо обговорити, бо теж з'являються питання і у студентів, і у працівників університетів, які вже запрошуються на саме вже і на наступний семестр, і на частину літнього періоду, скористаючись вже коштами саме Key Action 131 і 171, і ще певні залишки коштів за Key Action 107. І дуже рада теж вітати сьогодні і колег нашого офісу, команду нашого офісу. До нас сьогодні приєдналася і Івана Таманчук, яка проведе вас по тих змінах, які відбулися і про тих спеціальних заходах. Вітаю, Івано. Петро Крайнік, якого ви знаєте, як Жан Моні став в офісі Еразмус+. Так, маємо теж одну невеличку перемогу. Практично 40 додатково проєктів було подано після наших перемовин з Генеральним директоратом з питань освіти, культури, молоді і спорту та з Європейським виконавчим агентством з питань освіти і культури. Тобто сподіваємося, що це теж дасть нам більше можливостей отримати проєкти на підтримку
саме і популяризації європейських студій в Україні. Ну і маємо ще таку комунікацію з Генерального директорату про те, що кошти, які були не використані на Росію, і ті кошти, які планувалися теж на Росію, вони переходять на проекти для України, особливо в розділі розвиток потенціалу вищої освіти та Жан Моне. Ну і ті кошти, які не використані по мобільності, теж і не можуть бути використані теж для організації інституцій, які фінансуються державою Росією, то вони так само можуть бути використані саме на українських партнерів. Тому, будь ласка, дуже просимо всіх, були у вас партнерські угоди, не було партнерських угод, контактуйте з усіма вашими контактами, з тими, що вже у вас є встановлені, і з новими, бо дійсно вони отримали багато такої гнучкості саме на фінансування таких проєктів. Ну і сьогодні ще до нас долучилися, ми дуже раді, що погодилися наші колеги з Національного Еразмус плюс агентства з Іспанії долучитися. Вони теж прокоментують своєї точки зору англійською мовою. Якщо треба буде допомога, ми допоможемо роз'яснити ці речі українською. Але сподіваюся, теж там не має виникати проблем. Так, що стосується саме підходів вже Національного агентства і що вони далі комунікували своїм університетам про ці спеціальні заходи, які застосовуються для України. Я можу хоч орієнтуватися, про що йде мова? Пані Олена Єщук, так, у вас мікрофон включений. Ми вам все розповімо, не переживайте, зорієнтуєтеся абсолютно з усіма питаннями. Я вмикаю ваш мікрофон, але, будь ласка, слідкуйте, коли ви вмикаєте. Дякую. Дякую, Катерина. І так само ми сьогодні маємо одного з професорів університету Кадісу з Іспанії, який теж має довгу історію співпраці з українськими університетами вже дуже давно. І особливо зараз дуже важлива підтримка і багато підтримки отримано з цього університету нашим українським університетам. То пан Карлос приєднається до нас теж поділитися досвідом такої співпраці і зорієнтувати, як це працює в них в університеті, тому що теж ми бачили, які зміни і які речі відбуваються в межах впровадження таких проєктів вже тими, хто це впроваджує в себе в університет. Отже, з великою приємністю передаю слово Івані Таманчук, нашому менеджеру з питань мобільності, яка зорієнтує вас якраз по тим особливим заходам, які Європейська комісія підтримала саме для впровадження проєктів за участі України. Івана. Дякую дуже, Світлано. Доброго дня, шановні учасники заходу, шановні колеги. Дуже рада всіх бачити. Рада бачити знайомі обличчя, нові обличчя, знайомі прізвища, в кого немає облич на картинках, нові прізвища. Дуже рада, що стільки людей долучилося, стільки учасників у нас заходу. Це означає, що дійсно ці проекти з мобільності викликають великий інтерес і велику популярність, особливо зараз, в той нелегкий час, коли дійсно ми всі переживаємо період війни. Отже, дозвольте мені ознайомити вас детальніше, ретельніше з тими заходами, які розробили для національних агентств Еразмус плюс в країнах-членах програми Еразмус плюс для застосування європейськими університетами, з якими ви будете і перебуваєте в тісній співпраці, в тісному контакті саме з організацією міжнародної мобільності Еразмус плюс. Я пропоную вам таким чином ознайомити, щоб безпосередньо пропрацювати сам проєкт, сам документ, перепрошую, з яким ви, певно, вже ознайомлені, тому що він у нас був розміщений на сайті, є розміщений на сайті. Проте для ретельнішого роз'яснення, опрацювання хотіла би пройтися саме по даному документу. Скажіть, будь ласка, чи видно сам документ? Відображається? Відображається, так? Добре. Так, Івана, дякую, все видно. Дякую. Отже, як ви вже знаєте, як ви знайомилися з інформацією та безпосередньо самим документом, дані виняткові заходи розроблені саме, мають інструктивний характер і розроблені саме для активного використання європейськими університетами. Але звертаємо відразу увагу,
що це має бути на основі вашої безпосередньої комунікації з вашими європейськими партнерами і безпосередньої координації європейських університетів із своїми агентствами, оскільки саме агентства, національні агентства Еразмус Плюс в країнах-членах програми Еразмус Плюс надають уже ретельні і детальні інструкції для своїх університетів щодо застосування даних заходів. Дійсно, це є такий гарний інструмент, практичний інструмент для використання максимального використання можливостей за проектами з мобільності Еразмус Плюс, партнерствами європейськими у партнерстві з українськими безпосередньо університетами, дійсно на виконання тих директив, які спрямовані на створення умов для підтримки інтеграції освітян України у період війни в межах проєктів з мобільності Еразмус Плюс. Отже, як вам відомо вже, я впевнена, всі ви у цій сфері вже обізнані досить добре, за мобільністю, за міжнародною мобільністю Еразмус Плюс, в міжнародному вимірі є два типи проєктів наразі працюють. Тобто є як внутрішньоєвропейська мобільність, це проєкт 131 наразі, так і міжнародна повністю проєкти з мобільності, які спрямовані на міжнародний вимір. Це проєкти 171 або ще 107, які ще ми з вами реалізовуємо наразі з 19-20-х років. Отже, якщо ми говоримо про проєкти 131, ми знаємо про внутрішньоєвропейську мобільність, про те, що за даним видом проєктів передбачений був міжнародний вимір, тобто міжнародна співпраця у розмірі 20% передбаченого бюджету для європейських університетів, проте лише на мобільність їхню, тобто міжнародну мобільність для європейців до країн-партнерів, зокрема до України. У зв'язку з тим, що дійсно прийняті санкційні пакети щодо Росії і зокрема, 5-й пакет санкцій щодо Росії і також вивільнення певних коштів безпосередньо з проєктів Еразмус Плюс, і зокрема для проєктів мобільності, дані кошти можуть бути застосовані європейськими університетами для організації міжнародної мобільності вже з України до європейців, навіть за проектами 131, тими проектами, які не передбачали використання даних коштів на таку мобільність. Отже, комунікуючи з європейськими університетами, ви можете обов'язково треба через комунікацію, через їхнє спілкування і координацію, ще раз повторюся, з їхніми національними агентствами, ви можете розглядати такі можливості і домовлятися про можливості міжнародної мобільності українців, як студентів, так і викладачів, працівників українських закладів вищої освіти до Європи за проектами 131. Якщо ми говоримо безпосередньо, яким має бути статус представників з України для участі, залишається, як було передбачено для проєктів мобільності, це студенти, це персонал, і те, що нове, ще та можливість нова, яка відкрита для України в межах цих виняткових заходів, це є те, що нещодавні випускники закладів вищої освіти, які стали випускниками протягом останніх 12 місяців, отримують можливість подаватися і мати практику або ж стажування в європейських інституціях. Це те, що можливо було для тільки представників європейських університетів. Наразі в межах тих виняткових заходів, про які ми з вами говоримо, така можливість і з'являється потенційно, з'являється і для українських студентів-випускників. Крім того, якими є прийнятні види діяльності за даними проектами 131, які роблять можливим мобільність українських представників до європейських університетів. Відповідно, всі заходи, вся діяльність відбувається у закладах вищої освіти в Європі. У випадках, коли представники українських університетів з тих інституцій, які в зв'язку з війною не є зараз функціональними, не працюють, або ж певні організаційні моменти виникають, коли немає доступів до документації, або до певних інших
документів з організації мобільності, тоді рекомендується європейським закладам брати на себе відповідальність за організацію такої мобільності. Але знову ж таки, пам'ятайте, що всі ці заходи, як і взагалі весь напрям К1, він повністю віддається на відповідальність, скажімо так, саме партнерств, саме університетів. І відповідальність за адміністрування, за механізми, які обираються для реалізації тих чи інших можливостей, також обумовлюються певними політиками університетів, певними договорами, певними умовами, які обумовлені саме в партнерстві. Тому не забувайте, що все йде через комунікацію, повторюся, і через спільну координацію із агентствами щодо тих чи інших можливостей для європейських університетів, тих чи інших механізмів або тих чи інших можливостей для застосування. Якщо мова йде про студентів, якими є прийнятні види мобільності, звичайно, це навчання та мобільність для практики. Залишаються ті самі умови, що практика є можливою. Те, про що ми говорили, практика є можливою також для нещодавніх випускників, і крім того, використовується вся документація для організації такої мобільності за проєктами 131, використовується за тією документацією, яка передбачена для проєктів 171. Тому що подібні, очевидно, єдине, що спрямування з самого початку було різним, тепер воно об'єднане і носить спільний характер. Для персоналу мобільність для викладачів залишається у вигляді мобільності для стажування і використовується запрошення співробітників з організацій, які також можливість така є для організацій, які, якщо це відмінна від закладу вищої освіти, якась установа, яка може забезпечити місце проходження стажування для персоналу, то відповідно також можливе використання ось такої мобільності із залученням третьої сторони, яка забезпечує місце для стажування для персоналу. Яким є процес подання на мобільність? Знову ж таки, пам'ятаємо, що це рекомендаційного характеру заходи і інструменти, і механізм, і сам процес рекомендаційного характеру. Знову ж таки, все обумовлюється в комунікації і в тому, які вироблені правила безпосередньо для застосування ось даних виняткових заходів саме Європейським університетом. Відповідно, як може це бути і як це рекомендується за даними директивами. Учасники звертаються безпосередньо до приймаючого закладу вищої освіти в Європі, де б вони хотіли здійснювати мобільність, навчання, практику або стажування. І при цьому, оскільки є розуміння того, що документація може бути, певно, як ми сказали, втрачена, або ж немає доступу на даний момент, або немає доступу до певних оригінальних документів, тому максимально рекомендується застосовувати гнучкість у даних підходах і створенні і формалізації даних можливостей для освітян України, які бажають проходити мобільність у європейських університетах. Мова йде про те, що не потрібні листи про номінацію відправляючого від Українського університету. Також угода на навчання або угода на мобільність персоналу підписується лише учасникам мобільності та організацією, яка приймає. Зверніть увагу, що тут не потребується підпис в такій угоді від відправляючої сторони від української інституції. Знову ж таки, це за умови, якщо немає можливості в українській інституції це організувати. Пам'ятаємо, тобто ми ніяким чином не посилаємось і не кажемо, що не потрібно. Все залежить від ситуації, від конкретного кейсу. Якщо це заклад Західної України, то, звичайно, доступ до документації, слава Богу, ми маємо, і слава Богу, ми працюємо і можемо це все використати і показати. Звичайно, коли мова йде про освітні заклади з Маріуполя або з Харкова, то очевидно, що є складнощі з цим. Тому пам'ятаємо, що все залежить від контексту, від ситуації, і в залежності від того, наскільки складнішою ситуація, настільки гнучкішими мали би бути ось партнерство в організації мобільності для представників цих закладів у своїх європейських університетах. Організація бенефіціар або приймаючий заклад вищої освіти може дозволити зарахування учасника мобільності без встановлення кінцевого терміну подання.
кандидатури. Тобто мається на увазі, ми пам'ятаємо, що ми завжди проводили конкурси для того, щоб було відібрано учасників, номіновано учасників на мобільність, і були певні терміни щодо подання документів, кандидатур. Тут це все фактично рекомендовано пропустити цей етап, але знову ж таки за умови, якщо дійсно якщо ситуація не дозволяє, пам'ятаємо. Тобто ми не впираємося в те, що ось так сказано, і будемо робити так, навіть у випадку, якщо ми можемо організувати такий подібний конкурс, або є певні якісь можливості щодо дотримання ось тих вимог, які були за програмою. Організація бенефіціар або приймаючий заклад вищої освіти має чітко визначити критерії прийому на мобільність і, відповідно, опублікувати їх у себе, щоб зрозуміти, кого можуть прийняти і кого можуть зарахувати на навчання. Крім того, організація бенефіціар або ж приймаючий заклад вищої освіти рекомендовано їм розглянути можливість подання спрощених підтверджуючих документів про рівень володіння іноземною мовою від кандидатів на мобільність, оскільки може не бути доступу або фізичної можливості продемонструвати сертифікат щодо рівня володіння іноземною мовою, або ж певних копій чи сертифікатів про освіту і про певну спеціалізацію для персоналу. Тому, відповідно, приймаються електронні варіанти, якщо вони є, якщо немає, оповідовується, пояснюється ситуація, і по можливості йдуть на зустріч для українських представників для створення умов та зарахування на мобільність в європейських університетах. Також, відповідно до існуючих правил, грант може бути наданим лише на період навчання, на період практики або викладання, або стажування представникам закладів вищої освіти з України. Як визначаються відповідність вимогам? Знову ж таки, це рекомендаційного характеру документ, пам'ятаємо. І, відповідно, якщо немає можливості показати певні документи, продемонструвати або надати їх, то, відповідно, приймаються електронні, можливо, версії, можливо, переписка якась є електронна, де надходять електронною поштою результати або сертифікат, або результати тестування іноземною мовою. Тобто все, або ж, наприклад, підтвердження для персоналу, знову ж таки, певних якихось документів за основним місцем роботи в Україні. Знову ж таки, бажано продемонструвати ці документи. У разі, якщо, які ви бачите на екрані, як для студентів, так і для персоналу. У разі, якщо немає можливості, знову ж таки, це все в процесі перемовин, в процесі обґрунтування доводиться, пояснюється європейським партнерам і знаходиться якийсь конструктивний вихід в даній ситуації. Проте пам'ятайте, що якщо умови встановлені закладом європейським, то відповідно максимально треба, щодо зарахування на мобільність, максимально було б бажано надати ці всі документи для того, щоб це було гарантією зарахування вас на мобільність. Також дозволяється приймаючому закладу вищої освіти в Європі на добровільній основі, тобто все це рекомендаційний характер носить, всі ці інструкції, дозволяється на добровільній основі взяти на себе відповідальність за виконання усіх завдань з підготовки учасників на мобільність. Тих завдань, які виконувалися і які були в межах відповідальності, компетенції українських закладів вищої освіти і які наразі не можуть це виконувати. Тому, відповідно, рекомендується європейцям перебрати на себе ось такі організаційні моменти щодо забезпечення і дотримання хартії Еразмус про вищу освіту, а також студентської хартії Еразмус плюс та забезпечення умов для студентів щодо їхнього перебування за місцем проходження їхньої мобільності. Також організації, приймаючі заклади вищої освіти, європейські, так само і українські заклади, ми також рекомендували і продовжуємо рекомендувати максимально співпрацювати з студентськими асоціаціями та мережами з мобільності Еразмус+, щодо інтеграції студентів на мобільність в Європі. Якщо мова йде про фінансування за умови застосування ось цих виняткових заходів, як ми з вами говоримо.
Організація бенефіціар в межах 131-го проєкту, тобто пам'ятаємо все, що говоримо про внутрішню європейську мобільність, кошти якої стали можливими для використання щодо залучення українців до проходження мобільності, то відповідно застосовуються правила, ті, які застосовуються до проєктів 171 з Україною. Тобто автоматично фінансування відбувається в межах встановлених норм та правил та процедур, які передбачені проектами КАС-171 для України. Ми пам'ятаємо, що там є три категорії, три групи країн, які діляться відповідно до рівня проживання, до рівня вартості проживання в тих чи інших країнах. Ну і відповідно так само продовжуємо застосовувати той самий підхід, коли визначається фінансування для студентів. І ось ви бачите, яке фінансування. Фінансування є те, що базове передбачено програмою, і плюс додатково ще можливе фінансування у розмірі плюс 250 євро на кожного учасника, незалежно, зверніть увагу, від групи країн. Але відповідно ось ці ставки, які застосовувалися в документі, вибачте, помилка, 900 має бути, 850 та 800. Тобто три групи країн, і відповідно те чи інше фінансування передбачено за проєктом 171 для українців, які проходять мобільність студентів-українців, які проходять мобільність в європейських університетах. Якщо мова йде про персонал, зверніть увагу, так само застосовується ось той принцип поділу країн на групи, і відповідно персонал отримує 180, 160 або 140 євро на день, коли вони проходять свою мобільність, викладання або стажування в європейських закладах. І тут звернемо увагу, тому що нещодавно був випадок, до нас зверталася представниця України, учасниця мобільності в одному з університетів європейських, і вона сказала, що чомусь з 15-го дня їй зменшили її кошти, які передбачались на мобільність, і хотіла, щоб ми допомогли їй з роз'ясненням ситуації. Звернемо увагу, що ми рідко це питання виникає в учасників мобільності, і ми особливо не звертаємо на цю увагу часто, оскільки мобільність завжди, як правило, для персоналу 5 робочих днів. Хто брав участь, знають це, і плюс 2 дні на дорогу. Проте в правилах програми Еразмус Плюс чітко зазначено, що якщо мобільність для персоналу відбувається більше, аніж 2 тижні, що дуже рідко в нас буває, але тим не менше ось випадок був, тобто з 15-го дня застосовується 70% фінансування від тих коштів, які передбачені для учасника мобільності як представника персоналу. Тому якщо у вас з 15-го дня зменшуються добові для персоналу, для вас як для персоналу, це ніхто не забирає у вас кошти, такими є правила програми і вони застосовуються до всіх. Отже, якщо ми говоримо про ось ту в чистому вигляді міжнародну мобільність Еразмус Плюс для студентів та персоналу, вона може відбуватися, як ви знаєте, як ми вже говорили, за проєктами 171, але це ті проєкти, які подані ще поки на конкурс, поки вони ще проходять відбір і будуть ставати активними з літа. Залишаються ще для реалізації проєкти 107, залишки тих проєктів, які у нас у 2019-2020 році, які продовжували через пандемію, відповідно. Отже, наразі ще в межах діючих 107 проєктів К-107 можуть бути певні можливості реалізовані саме за фінансуванням даних проєктів. Подібні процедури застосовуються і до проєктів К-107, і рекомендації, які застосовувалися в межах проєктів К-131, про які ми вже з вами говорили, я не буду тут повторюватися. Тобто ви документ знаєте і знайомі з ним, і ще раз можете уважно ознайомитися. Ті самі застосовуються підходи, принципи, знову ж таки, наголошуємо, рекомендаційного характеру, які узгоджуються у вашій комунікації з європейськими партнерами обов'язково в тісній координації з агентствами національними Erasmus+. Що тут ще можливо, те, що важливо звернути увагу, щодо фінансування. Фіксовані суми для учасників мобільності за проєктами К-107 плюс доплата. Якщо там в 131 проєктах використовуються підходи, які передбачені для українців за проєктами К-171, то зверніть увагу, що можуть бути інші суми виплат для
для українців, яким організована мобільність за проєктами К-107, оскільки там фінансування було трошки меншим за проєктами К-107. Тому не дивуйтеся ось ці різниці, яку ви можете для себе відкрити, спілкуючись з вашими колегами, які так само начебто проходять мобільність, але кошти якісь інші отримують. І також звертаємо увагу, що учасники мобільності підписують модифіковану, пристосовану відповідно до певного контексту грантову угоду з приймаючою організацією. Це безпосередньо учасник мобільності, як ви знаєте, підписує безпосередньо грантову угоду на отримання коштів, тому це стосується аспекту фінансування. І він підписує, оскільки відправляюча організація швидше за все буде не в змозі забезпечити таку підтримку. Тому все, знову ж таки, відкладається на відповідальність Європейського університету та самого учасника мобільності. Ось коротко, це ті рекомендації, ті інструкції рекомендаційного характеру, які розроблені для легшого застосування ось тих санкційних норм, передбачених директивами Європейського Союзу для європейських університетів. Але, знову ж таки, це не означає, що всі університети безпосередньо будуть використовувати однаково одні й ті самі рекомендації і всі рекомендації по списку. Все залежатиме від того, як прокомуніковані дані аспекти національними агентствами для своїх європейських університетів, які підходи обрані, і які застосовуються механізми в межах тих політик, інституційних політик з тими європейськими університетами, з якими ви співпрацюєте і бажаєте або відправити, або самі брати участь у мобільності відповідно до організації їхнього освітнього процесу в їхніх університетах. Тому, відповідаючи, можливо, наперед на ці запитання, які нам надходили вже на імейл і телефоном надходили, щоб прямо надати даний документ англійською мовою для того, щоб надати їх європейським університетам, тому що вони не знають про такий документ, відразу скажемо, комунікуйте з ним таким, те, про що вже Світлана згадувала, і я повторюся, комунікувати необхідно з європейськими, не посилаючись безпосередньо на конкретний документ і шукаючи документ, інакше не знаючи, що робити. А, будь ласка, у спільній комунікації звертаються європейські університети до своїх агентств, ті, які роз'яснюють їм застосування тих чи інших директив, які передбачені для створення ось тих максимальних умов для інтеграції представників українських закладів вищої освіти до європейської освітньої спільноти в період війни. Наразі це все за документом. Я думаю, все більш-менш ми з вами проговорили. Ну а далі все за вами і, звичайно, комунікуйте активно, проявляйте ініціативу, використовуйте ті можливості, але все з'ясовуйте, про все домовляйтесь безпосередньо у своїх партнерствах, з ким ви спілкуєтеся і з ким ви передбачаєте організувати мобільність для своїх представників. Дякую всім. Щиро дякую, Івано, за те, що пройшлася теж дуже детально по тим напрямам, які на сьогодні є відкритими і гнучкими в межах впровадження саме безпосередньо проєктів з мобільності. І те, що відкрилося в межах напряму саме з міжнародної кредитної мобільності або міжнародної академічної мобільності, якраз лягає під ті всі положення, які були внесені в регуляцію, в положення саме вже постанову Кабінету міністрів про право на мобільність, і ми дуже очікуємо цей текст, обов'язково зробимо певні роз'яснення по цьому. І хочемо звернути увагу, що якраз цей переклад із нашими певними рекомендаціями, він був і є у нас на сайті, якраз і називалася ця новина про спеціальні заходи. Ми наразі завершуємо все ж таки оновлення, трошки складніше зробили веб-сайт, ніж хотіли, в плані великої кількості інформації, яку треба перенести з одного сайту на інший, тому що трошки затримуємо відкриттям нового сайту, але він буде набагато вже такий user-friendly з точки зору різних напрямів, з точки зору тієї інформації, яка буде і для окремо щодо потенційних партнерів в межах участі в проєктах і в програмі, і так само як для виконавців. Хочу звернути вашу увагу на ті моменти, про ті саме продовжуючи пані Івани,
огляд щодо того, що ми теж рекомендуємо вже і на основі того досвіду, який маємо у всіх проєктах і під час консультацій тих запитань, які були від кожного з учасників, і від студентів, від працівників, від університетів, і так само від випускників програм, тому що, як ви знаєте, що в межах саме першого року після закінчення навчання в університеті студенти теж мають право на участь в Еразмусі, отримання стипендії, гранту на мобільність саме на практику. Тому теж, будь ласка, не забувайте про це. На що звертаємо увагу? І якраз під час перебування за кордоном, якщо вже за кордоном, то обов'язково скористатися цією можливістю чи для викладання, чи для налагодження міжнародної співпраці з університетом, чи це буде job shadowing, тобто ви будете там знаходитися, працювати разом з колегами з Європейського університету і безпосередньо розбиратися в тих процесах, процедурах, механізмах, як в них це працює. Якщо це працівник університету, наприклад, не викладач, так? А якщо це викладач, то, звичайно, які є новітні методи викладання, навчання, чи ви домовитеся про спільні проєкти, Еразмус, Горизонт, Креативна Європа, абсолютно різні напрями, в залежності від того, які у вас пріоритети співпраці в самому університеті, або, наприклад, та сама підтримка, тобто вони можуть надати або доступ до своїх відкритих ресурсів, які вони мають, або, можливо, допоможуть вашому університету з ноутбуками, можливо, дадуть таку можливість перенести частину вашого навчання дистанційного, наприклад, на їхній сервер. Тобто ще теж такі можливості іноді пропонують університети, і це те, що можна комунікувати якраз під час перебування там. Якщо ви вже там є, будь ласка, пройдіться по тим університетам, які знаходяться в вашому місті, де ви знаходитеся, да? Якщо це, наприклад, такий, де є декілька університетів, теж можна домовитися, навіть якщо ви не відповідаєте за цей напрямок, якщо ви викладач, якщо ви не працюєте з міжнародною співпрацею, проте орієнтуйте своїх теж викладачів і працівників університетів, які там є, що зараз важливі будь-які контакти, тим більше дуже велика підтримка йде на Україну додаткова, щоб ми скористалися цією можливістю саме для підтримки університету, будучи вже там. Ну і, звичайно, допомогти і іншим студентам, іншим університетам, бо у нас немає зараз чужих студентів, так? У нас зараз всі українці, яким потрібна допомога, і ми тут не розділяємо, чи студент одного університету чи іншого. Якщо ми вже там і бачимо, що студент насправді на сьогодні, наприклад, десь загубився, розгубився, не контактував свій університет, не повідомив, що він десь отримав якийсь грант на мобільність, так, а не мав такого зв'язку, чи надіслав, ще не отримав відповідь. Все може бути. Дуже часто в спам потрапляють листи. Ну, тобто багато різних. То не було зв'язку зовсім, звичайно, поки були дуже такі моменти, коли просто не було ні інтернету, нічого, теж кудись могли зникнути листи. Тобто, все може бути, абсолютно. Проте завдання, звичайно, максимально зберегти життя студентам і зберегти студентів для нас, так, для наших університетів. Тому допомагаємо іншим колегам теж шукати своїх студентів, так, і налагоджувати контакти з ними, тобто трошки їм допомогти, бо і психологічно всім складно і там, і тут. Тому тут обов'язково звертайте на це увагу. Ну і, звичайно, коли ви вже як викладач чи як працівник університету, адміністративний персонал, так, вже там на мобільності, обов'язково проговоріть перелік результатів навчання, результатів перебування, результатів мобільності, щоб теж можна було зробити додаток до сертифікату, який ви отримуєте, і потім він буде визнаний саме вже своїм університетом. Для студентів теж орієнтуйте, будь ласка, і так само, що стосується працівників університетів, щодо змішаної мобільності теж. Ті, хто тут залишився і не має можливості виїхати саме на Еразмус, так, на підтримку Еразмусу, на грант Еразмусу за кордоном, чи планує працювати в Україні, будь ласка, орієнтуйте теж і на змішаний формат, що можна зробити такий обмін віртуальний, тобто адаптуйте свій курс в тому плані, що ви будете робити його онлайн для своїх студентів. Ви робите вже його онлайн для своїх студентів, але включіть ще, будь ласка, наприклад, невеликий елемент і
викладача з вашого партнерського університету з Європи, чи, наприклад, зробити якісь практичні завдання чи семінарські завдання з групою студентів з вашого партнерського університету. Тобто це теж додасть такої вартості додаткової і вашому заняттю, і елементу інтернаціоналізації вдома, саме безпосередньо вашого освітнього курсу, так як і ви викладаєте. Тобто тут теж дуже часто, практично завжди європейські викладачі зараз йдуть на таку співпрацю і навпаки, і навіть дуже зацікавлені саме от і в такій можливості, якщо немає можливості підтримку надати, наприклад, грантами на мобільність фізичну. То ці, будь ласка, питання теж не забувайте. Для студентів, так само, якщо вони вже там, чи планують їхати, однозначно зверніть увагу на те, що вони не просто зараз в період війни їдуть туди отримати гранти на навчання і навчатися мають за Україну, але вони ще мають таку місію амбасадорів з точки зору вашого університету, знайти додаткові контакти і підтримку своєму ж університету не тільки в тому університеті, де вони перебувають, а так само пройтися по тим університетам, які є поряд, і теж уточнити, яка може бути додаткова підтримка саме для вашого університету. Ну і разом з тим, знову ж таки, ви бачите, що на сьогодні велика проблема існує ще тим, що студенти не зв'язуються зі своїм університетом. Написали один емейл, не отримали відповідь, бо не можна було дати йому в той момент відповідь, так, і вони вирішили, що все, немає зв'язку з університетом, і повідомили Європейський університет про те, що немає вже такої можливості, немає контактів з університетом. Тобто Європейський університет-партнер може для себе зробити висновок, що взагалі щось трапилось з цим університетом, і просто немає такої зв'язку з цим університетом, і застосувати ці абсолютно правила, так, які вже не правила, рекомендації, скажімо так, які розробив саме Європейський Союз для того, щоб максимально спростити ту підтримку саме студентам, чи працівникам університетів, які не мають зв'язку з своїм університетом, і очевидно, щось трапилося з університетом, якщо не можуть знайти там контакти і так далі. Але це може бути якийсь один із таких випадків, так, коли просто в той момент не було відповіді, але такий вже, скажімо так, сигнал пішов. Тобто тут можуть дійсно звернути увагу на те, що університет, значить, не має на сьогодні такої спроможності так підписати угоди і далі рухатися. Далі так само студенти під час цієї мобільності можуть поговорити і про дізнатися, як працює студентське самоврядування. Ми говорили ще так і раніше з вами про це. Як там працює цей підхід, що можна для себе зробити. Так само і додаткове завдання і прохання додаткове до студентів, знову ж таки, знайти ті контакти наших українських студентів, які там знаходяться, можливо, теж з ними десь навчаються чи десь в сусідньому університеті, і так само допомогти їм сконтактувати з університетом. Це дуже важливо для визнання. Коли теж до нас звертаються і запитують, а чи потрібно нам обов'язково підписувати міжінституційну угоду, чи можемо надати просто довідку про те, що студент, наприклад, є студентом нашого університету і все, і не потрібно ніяких далі угод, то перше запитання, звичайно, яким чином ви плануєте визнати це навчання за кордоном. Для студентів критично з того боку це визнання для майбутнього працевлаштування, чи для майбутнього навчання, чи участі в якихось навіть неформальному навчанні, бо дуже часто запитують про досвід, так, іноді потрібно надати цей чи сертифікат, так, чи підтвердження там досвіду за кордоном, особливо за програмою Еразмус, це завжди цінується у роботодавців, то, звичайно, без міжінституційної угоди вам буде дуже складно визнати, і без тих внутрішніх процедур, які ви плануєте, які ви маєте в університеті, теж це складно зробити. Тому, будь ласка, не забувайте про це і обов'язково комунікуйте. Тобто, якщо бачите певний виклик, десь ви можете не пропустити щось. Ви знаєте, завжди контакти нашої команди, можна звернутися, ми уточнимо, подивимося, які є виклики, наприклад, якщо ми не знаємо приклади чи рішення, обов'язково знайдемо його разом спільно із партнерами. Виклики, які на сьогодні теж існують, і дуже просимо всіх переглянути все ж таки свої положення про мобільність, внутрішні інституційні положення про мобільність,
можливість, і десь зробити частину з них, ну, якби таким винятком, так, на період, як виняткові заходи ми бачимо зі сторони Європейського Союзу, так само, як і виняткові заходи на період війни, так, у вашому університеті. Зрозуміло, що є процедури, так, вони у вас є прописані, ми з вами разом їх проходили і вивчали досвід один одного. Проте зараз війна і дивимося, де є можливість спростити ці процедури відбору, чи зробити номінацію, чи подивитися, яким чином це може спрацювати, щоб допомогти максимально скористатися тими можливостями, особливо тим, хто на сьогодні вже там, і тими, хто може поїхати на це навчання для України, так, і чи працювати звідти, знову ж таки, для українського університету. До речі, зверніть увагу, що дозволяється паралельно і навчатися, і працювати теж в Україні тим, хто знаходиться за кордоном в межах саме безпосередньо і за правилами Еразмус, тобто можна це робити, і це на сьогодні, маючи більшу частину дистанційного навчання в Україні, дозволить студентам мати менше такої заборгованості, скажімо так, там, де не можна перезарахувати якісь дисципліни, які, наприклад, вивчали там студенти, а вони не були в тому переліку, який безпосередньо пропонував спочатку, так, той університет-партнер приймаючий. Хоча, наприклад, у вас в університеті, якщо у вас немає цих дисциплін, значить, чи немає цих результатів навчання, які ви можете подивитися і порівняти з тими, що у вас є в переліку, ви можете їх обов'язково вписати як додаткові вибіркові дисципліни, які для студента теж є частиною вибіркової частини, але обов'язковими мати, так, то так само можна їх писати в додаток до диплому. То не забувайте, що це важливо, і з точки зору практики, тема практики – це теж важливо вписати в додаток до диплому. Що стосується, знову ж таки, підписання угод. Зверніть, будь ласка, увагу, що для того, щоб запобігти теж, наприклад, певних намірів студентів поїхати і не повернутися, навіть там будучи на першому чи на другому курсі, ви можете підписати таку угоду зі студентом і пояснити, що у разі, якщо він, наприклад, так не виконує то зобов'язання, яке є, в принципі, в межах програми, він має провчитися там до року за програмою Еразмус, і потім повернутися і отримати диплом саме український. Ну і університет має завдання визнати цей період мобільності, та студента має обов'язково це зробити. То тут який може бути механізм? Треба подивитися, чи є можливість вписати навіть такі зобов'язання, що студент цей має повернути кошти гранту, які були на нього витрачені. Але це йде, знову ж таки, з точки зору саме вже і для того, щоб убезпечити десь свій університет. Ми сьогодні ще послухаємо досвід і європейських університетів, чи були в них такі приклади, чи ні, і чи є такі механізми у них. Бо це теж важливо зрозуміти підходу програми. Чи ви пам'ятаєте, ми на наших семінарах раніше розповідали приклади, коли, наприклад, не було визнано результати навчання по мобільності студента, то Європейський університет планував виставити такий рахунок українському університету за ті кошти, які були витрачені саме на цього студента на навчання, для того, щоб повернули кошти, бо не виконали зобов'язання. Тобто тут теж може бути такі механізми процедури обговорені, тому що теж зобов'язання студента тут є отримати досвід європейський і повернутися. Ми говоримо зараз тільки про обмін, так? Ми не говоримо про Еразмус Мундус чи про підтримку там за іншими програмами, де є повний курс навчання, а не короткотермінова мобільність. Далі, що ми ще на сьогодні маємо з того, що ми спілкувалися з партнерами, це, звичайно, різні періоди завершення навчального року. Це залишилася ця проблема в різних університетах європейських і в нас в Україні. Практика під час літніх канікул, мовні курси. Зараз маємо теж такий певний виклик, проте знову ж таки можна його вирішувати по-різному. Просимо перевірити, в когось не виключений мікрофон.
Маємо практику під час літніх канікул, які можна, в принципі, зробити як мовні курси теж для студентів. Так? І безпосередньо зараз на літній період студенти, наприклад, із Харкова, з Маріуполя, багато хто з Мелітополя, з Херсону, з Миколаєва, з Одеси, з багатьох міст України просять залишитися в цьому університеті і на літній період. І тому університети теж шукають таку підтримку і роблять їх через практику трейнершіп, так, чи стажування студентів, в основному це йде як практика. І тут теж є питання в тому, що студент має по нашому законодавству обов'язково мати канікули, да, має мати таку перерву початку наступного навчання. Отже, теж треба подивитися, яким чином ми можемо з цим викликом справитися, тому що це може бути як його неформальна освіта, неформальне навчання з одного боку, а з іншого дійсно як практика чи стажування, які він в принципі може проводити і як мовні курси, якщо, наприклад, він в Німеччині, але йому потрібна німецька мова, так, у Франції французька, не знає англійську тільки і навчається зараз англійською мовою. Тобто тут треба ще теж питання пропрацювати трохи глибше на рівні законодавчих речей. Що маємо ще по викликах? Це обов'язкове повернення в Україну працівників університетів, які займають посади керівні. Теж маємо такі на сьогодні так приклади. Що з цими викликами далі робимо на різних напрямах? І те, що ми маємо на сьогодні, це вже, до речі, це на майбутні проекти. Зверніть, будь ласка, увагу на цю стратегію розвитку вищої освіти, де ви можете вже на нові проекти брати з цієї стратегії багато напрямів для майбутньої співпраці. І ті проекти, які будуть подаватися вже в цьому році, теж зверніть, будь ласка, увагу на цю стратегію. Там якраз можна брати теж частини пріоритетів співпраці для обґрунтування такої співпраці за різними напрямами, включаючи мобільність теж. Далі маємо прийняту постанову про право на мобільність. Чекаємо на її текст. Далі ще 3 травня було прийняті оновлення до постанови Кабінету міністрів щодо роботи з казначейством, з державними казначейськими службами, щодо виплат. Там були обмеження по виплатам для закладів освіти, в тому числі, так, для бюджетних установ. То, будь ласка, зверніть увагу, що були зміни до цієї постанови і вже дозволили виплати по міжнародним зобов'язанням міжнародних проєктів, які фінансовані чи співфінансовані Європейським Союзом, то теж вже маємо певні такі можливості оплат за проєктами, що стосуються послуг та придбання обладнання, товарів, послуг. Так? І далі оновлення положення про мобільність та міжнародну співпрацю. Дуже закликаємо звернути увагу на це. Знову ж таки, це формальна процедура, яку можна зробити навіть за підписом керівника на період війни, прийняти такий якби наказ про саме зміни до цього положення. Можна зробити окремо, що на період воєнного стану запроваджується така процедура в університеті. Номінація для тих, хто вже перебуває за кордоном, так, і прописати далі. Але це знову ж таки ваша автономія. Ви маєте право продовжувати застосовувати ті правила, які ви встановили ще до війни. В залежності від того, знову ж таки, яка у вас політика, чи готові ви бути гнучкими так само в підходах до співпраці, як і Європейський Союз надає на сьогодні ці гнучкості в межах надання більшого фінансування саме проєктів співпраці і проєктів мобільності з Україною. Підписання угоди зі студентом та працівником – це теж такий додатковий механізм, який ви можете застосувати для того, щоб убезпечити від того неповернення студентів, так, а саме забезпечити з іншого боку і визнання. Цей документ не є обов'язковим, підписання угоди між відправляючим університетом і студентом, який їде ваш чи працівник, але ви можете це мати. І багато хто, до речі, до війни мав такі теж приклади такої
співпраці. Період мобільності, це ми проговорили. Далі ще для тих, хто, наприклад, зараз за кордоном, ви знаєте, теж у нас є така можливість оформити відрядження за рахунок чи приймаючої сторони, якщо є грант так на мобільність, чи якщо ви, наприклад, на тимчасовому прихистку, то це може бути як відрядження, але за свій рахунок. Теж, знову ж таки, стажування, викладання може бути як один із тих завдання чи мети перебування у відрядженні, де знову ж таки ви маєте можливість і модернізувати свої освітні програми, освітні курси, вірніше, свою дисципліну, додаючи туди, наприклад, якийсь елемент ще тієї віртуальних обмінів, про які ми говорили, чи, наприклад, зробити ваш курс ще англійської мови додатково, чи французької, німецької, іспанської, спільно з колегами, які працюють в тому університеті, які на сьогодні надав вам, наприклад, чи буде надавати вам ці гранти на мобільність саме для викладачів. Тобто тут є багато тих завдань, які працюють для вашого університету, тому тут пояснення буде, звичайно, і причина є реально дуже логічна. Далі, чоловіків під час війни, ми про це говорили і минулий раз, так, звертаємо увагу на постанову. Знову ж таки, маємо приклади, коли вони залишилися і з цим викликом поки що не справилися окремо, що все на розгляд, знову ж таки, прикордонників. Тобто одні прикордонники пропускають далі, інші ні, і надають довідки, які є, в принципі, більш загальними, хоча вони, звичайно, вписують прізвище ім'я тієї людини, яку вони не пускають далі. От ми написали про ці інші виклики і в Міністерство освіти і науки України, плануємо з ними обговорити в найближчий час ці виклики і інші теж щодо роз'яснень саме, щоб вже всі мали один підхід, так? Одних пускають, інших не пускають. Тобто це такі моменти, на які ми хотіли би звернути увагу саме в період виконання і застосування тієї гнучкості, яку на сьогодні маємо в межах саме реалізації проєктів з міжнародної академічної мобільності. Отже, дуже з великою приємністю хочу доєднати наших колег з Іспанії і передати слово, перш за все, пані Лоретті Паулаускайте. Думаю, що я правильно вимовила її прізвище, але теж попрошу її обов'язково озвучити, так, яким напрямом вона займається. Dear Loretta, it is our great pleasure to welcome you today, together with your colleague and your partner, Juan Carlos Garcia from the University of Cadiz, to share the experience of cooperation with Ukraine under specific measures, specific conditions, and we also would like to express our great thanks for your support, care, and solidarity with Ukraine. We really value it a lot, and it makes all of us very much stronger. So, Loretta, the floor is yours. The pleasure is mine. The pleasure is mine. So, thank you very much for counting on me with in this short training seminar. I think that colleague of mine, he is not connected yet, so he's trying, as we were planning to connect half an hour later, according to the first version. So I'm trying to write him WhatsApp to join now. We see him join. He's joined. He's here. Yeah. Okay. Connected. Hey, Juan Carlos, hola. Hi, Loretta, how are you doing? we just connected through WhatsApp, through me. Okay, so it's Loretta, really. I will turn off my micro. Okay. Just so as I was saying, the pleasure is ours. So to me, this brave, wonderful people that still are working and keeping strong and staying calm as it possible in this extraordinary situation. So first of all, before starting all this with Erasmus, I'd like to congratulate all of you as Eurovision winners.
So the last weekend we all were stuck in TV voting for Ukraine. So our congratulations for this Stefania, amazing song. So it was a really wonderful song and a wonderful message the Kalush Orchestra sent to all of us. So that I wanted not to forget. So, and now I'll try to share my short PPT. Okay. Well, the idea of my presentation and my introduction here in this seminar is not to go through all the details of what Erasmus can do, as I know that the wonderful Svetlana will share with you all the details of these flexible measures that Erasmus Plus has introduced due to the war in Ukraine, but maybe to show and to share with you our context, our just in 10 slides, our vision of what can we do or what we can't. And later on, my colleague Juan Carlos from the University of Cadiz, he will present, introduce and share his impressions about what's next. I think that all of us are extremely worried, but now we just can move on with some Erasmus budget or any other financial support, but we have to think further. We have to think about the next academic year and maybe 2 years ahead. So there are a lot of measures and a lot of procedures on the table that could be implemented. And I don't understand Ukrainian, but I think that one colleague of yours, he was just trying to share his thoughts about the double degree, double master, international master, doctoral thesis. So that's what will Juan Carlos share with you. After my presentation, if you have any questions, please don't hesitate, raise the hand and talk to us, because we are, well, I think we can be free in sharing any impressions, and it is a sort of informal training seminar. That's the place where we can share our doubts, thoughts, and maybe fears, or any obstacles maybe could be solved from our side, or could be helpful to know what worries you have out there. Okay, then, so let's start, and just briefly we'll introduce some scheme, just you could get an impression that how do we work and what are we doing from our side in order to welcome as much as possible Ukrainian participants, students and staff. So the European Commission has provided us with certain guidances that these guidances have adapted, published and distributed among our beneficiary institutions. I think Svetlana, she's very familiar with these guidances, and she just has shared with you some schemes and details. These guidances were well translated and transformed in a sort of extraordinary measures that are being implemented now in all our beneficiary institutions. Let's see later on who are these institutions and how many of them are, and what further challenges we scope as beneficiary institutions from Erasmus Plus sides. I won't be able to talk about, and I won't stop all the national measures at a legal level, all the asylum seeking procedures, border police procedures, reception, any legal framework, visas needed. I'll focus on Erasmus Plus context, if you don't mind, if it is okay for you. So the European Commission, when the war has started, communicated all the changes through so-called European Commission notes to the national agencies. These notes, so far we have 4 notes, and these notes were sharing all the flexible measures and extraordinary measures regarding the mobilities management and the funds management. We are very also very worried about the how much we had also our expectations about the funding and maybe possible increase of the funding towards cooperation with Ukrainian institutions. So these notes have started in the end of February, and the last official note we have received in April. Now we have received
extraordinary note about the cooperation with Russian institutions. We have not published it yet. We are translating it as in Spain, all the information has to be translated and before the publishing. So we are working on that note and the amendments of the grant agreements note. So there are 2 notes more, but they are still on working in progress. So these notes and all the other information, as you might know, are all of them are public and published on plenty websites and web page, and we are consulting as you consulting all these sources, information sources. This might be the one of them, where the European Commission and European Union expresses all the solidarity and all the measures and programs that are open now for cooperation with Ukraine. From our agency, we have created a special website to tackle the war in Ukraine, and you can consult this webpage as there are the information, the notes in English and in Spanish, and there are some extraordinary notes and also the links, web links to all the ministries, foreign affairs, border police, and some legal procedures. So this link could be very useful for all of you, and you could consult all the information we have. We have nothing more than this you have on this web page, and we are just also working with the same information as you do. In addition, we just by the end of April, we have celebrated also our proper training seminar as you do today, and that training seminar was attended also by Svetlana. Thank you once again to present and introduce to your context. And during that seminar, we have also analyze all these notes and all these extraordinary measures, all this information, and how these notes could be and measures could be implemented in our national context. This seminar is also still available. Yesterday I have checked it. It's still available on YouTube channel, on our agency's YouTube channel. So in case you'd like to check and consult it. What else? We also invite you to subscribe to our newsletter. There are also you can find the last information about what's going on in Spain and with Spanish beneficiary institutions, and all the novelties related with the European Commission's measures on this extraordinary situation. So here you have the link. Let's talk now about these measures we really want to know more. I won't go to the details. What about the limit of the mobilities, the duration of the mobilities? These details you can ask me later on. I just wanted you to stress or to highlight some points of these measures that maybe couldn't be clear, and it would be interesting to know all of you. These measures are applicable only for ongoing projects. That means that the projects are open now. Now we have opened the projects in Erasmus Plus from 2019 call and 2020, that it is the past Erasmus Plus framework. And we have opened the projects from the call 2021. And we are starting now, we are on selection procedures for the projects 2022. So what about the ongoing projects? Unfortunately, not all the projects Erasmus Plus are eligible for incoming Ukrainian mobilities. The projects that are on the left side of the screen, that so-called projects, intra-European mobility projects, or so-called K103 projects, or K107, that our international academic credit mobility projects that have not included Ukraine at their application stage in 2019 or 2020, they are not eligible even if they want to. And we received plenty emails asking what could they do. Unfortunately, they are not eligible to receive or to send or to receive Ukrainian mobilities. The only projects that are open to work with these extraordinary measures are the projects of K107,
2019 and 2020 calls, that in their at their application stage, they have included Ukraine, and they have passed this, let's say, external evaluation process. And this country and Ukraine is included in their grant agreement with national agencies. And in 2021, the intra-European mobilities projects, so-called K131, have also opened their budget for the Ukrainian, in this case, for the Ukrainian incoming mobilities. Okay, so these are the projects that you can contact our beneficiary institutions that they have these projects, and we can work in the cooperation. Unfortunately, the K107 without Ukraine, they can't include it now. They can't add it now. And what about the projects 2022? According to the last information of the European Commission, they guarantee that these projects, they will be able to join the same extraordinary and flexible measures. So let's hope that the note will be applicable to the next call too. It is important to know this and to have, because we will also receive a lot of applications and a lot of willing to welcome Ukrainian mobilities from the beneficiaries of the left side screen projects. Unfortunately, the Commission hasn't opened so much as we'd like to. What else? It's also to focus that and to stop on the what geographical coverage these extraordinary measures have. The Commission has issued 4 notes, but these extraordinary measures are not the same. We can't apply them the same for Ukraine and for the other countries neighboring Ukraine, for the other European countries and Russia. Well, each country has, so each region, each square has its own extraordinary measures to be applicable. Okay, so it's also interesting to know that if you speak maybe to Polish institutions or to Polish mobilities, or let's say to Italian mobilities, so it is not the same. These extraordinary measures are different for each country or each set of countries. Okay. What else? Next is about the eligibility of activities. Svetlana will talk to you about what sort of mobilities are eligible to and what documentation you might need to annex to those mobilities in this extraordinary situation. So we can guarantee you that all the mobilities we had as eligible before the war, we have the same mobilities eligible in this situation today. And just as a reminder, K107 are not eligible for recent graduates mobilities. We remember that the recent graduate mobilities are the ones that have finished their studies and they have applied for the mobility during the last year of the studies. And they are willing to do the traineeships during the 12th month after the finish of the mobility. Okay. And the rest, it is the same as we have in the program guide. There is no novelty, but still we have to comply with Erasmus Plus objectives. We can't go away from these objectives. Loretta, if I may ask you to come back to this slide, I'm sorry for my interruption, and will you specify this contraction like SMS, SMT, okay. STA? I think that we are not get used to it yet. Not yet. Thank you. Okay, so SMS is Students Mobility for Studies. So it is from 3 to 12 months to go to, let's say to come from Ukraine to Spain, from 3 to 12 months to study at Spanish higher education institutions. SMT is Student Mobility for Traineeships. It's from 2 to 12 months to come from Ukrainian institution to Spanish higher education institution or to Spanish enterprise for traineeship. STA is teacher assignments, is staff from Ukrainian institution to come to Spanish higher education institution to teach from 5 days minimum to up to 60 days
plus 2 days for travel. And during these 5 days, the minimum 5 days, you have to teach at least 8 hours. This is an Erasmus Plus program requirement. And STT is training, staff training, is teachers or staff of the Ukrainian university that could come to Spanish university or to any Spanish organization for traineeships, is to receive any traineeship that will be useful for the area that you work with. For example, you are international relations officer, so you could come 5 days to, let's say, Cádiz University, that comes from Cádiz, for traineeship at the International Relations Office. Now, it would be our example. So all these 4 sorts of mobilities, they are still eligible during these extraordinary measures application implementation. Great. So what else about the eligibility of mobilities? What's new in these flexible measures? So the European Commission, from my side, has introduced a lot of flexible measures in order to ease up the mobility from Ukraine from Ukrainian to Spanish institutions. So there are not so rigid necessity of nomination, of interinstitutional agreement signature, of agreement between staff and mobility agreement that could be signed only by one institution, the evidence of language proficiency, or flexibility in eligibility checks based on admissible documents. If you'd like later on to speak about any of these sections, I'd be glad to share with you more and to dig more in deepen of this in this site. Nevertheless, from the other side, Erasmus Plus still requires quality mobilities. It means that all the budget devoted for Erasmus Plus program has to be spent on the student mobility for studies, for training, for teaching, or for traineeships. That means that there is no any extra budget or any extra window for example, buying a computer, acquiring any material, any service. You have to spend Erasmus Plus academic mobilities budget, K107 or K171 or K131 budget for the mobilities. And the activities, they have to be eligible according to Erasmus Plus guides and Erasmus Plus requirements. So, but the flexibility is applicable, but we come back to the left side of the screen, whenever it is assessed that the Ukrainian sending institution is not able to support and provide guidance or cannot be involved in the organization of mobility. For example, if you can't contact or the contact is interrupted and there is mobility on the way, the European institution and Spanish institution accept this mobility without need of any nomination or interinstitutional agreement. There is no need of language proficiency requirement. So our institutions are flexible in receiving Ukrainian students and Ukrainian mobilities in case the Ukrainian institutions can provide proficiency of any of these previously established requirements on the left side of the screen, shown on the left side of the screen. Okay, so there is a really good flexibility in helping to mobilize the Ukrainian students and staff. What else? Who are the ones that could talk to you now? So here is the code. It's a short scheme. We have still opened 2 calls. The projects from 2019 and the projects from 2020. We have 14 Spanish institutions that have open projects with Ukrainian institutions included in their grant agreement, from 14 from 2019 and 25 from 2020. These 14 institutions from 2019 call will be available to work with you until the last day of July.
this is the last day when the mobility is eligible. So any mobility that can come to Spain during June and July would be considered as eligible within that project. Later on, from August, all the projects, well, the 25 projects still open until 1 year, until the July of next year, will be able to manage and to work with the mobilities with Ukraine, all these 25. Today, we also have the projects, intra-European projects, so-called K131, that they can spend part of their budget to welcome Ukrainian mobilities. I say that these are all projects. I can't put the fixed number because it depends on the expertise of the institutions and the number of mobilities that they have funded. Because of that, because they have funded European, intra-European mobilities, that that they are cheaper, and the international mobilities are more, let's called expensive. So if the institution is a small one and it has only one intra-European mobility approved or two, they might even if they wish, they might not have the possibility to transform that mobility into the international mobility because of the lack of budget. So still we have these 3 calls running, opened, and plenty of ongoing projects that you could be working with. Okay. What else? I'd really want to share with you from our context that our projects that are open, all these 14, 25, or K131 projects from the last call, that it's not easy for our institutions neither to welcome. Our institutions have to amend their grant agreements and to fulfill certain requirements in order to be able to work with these extraordinary measures. The activities, they have to be authorized by the national agencies. So there are just bureaucracy coming and back. For example, the force majeure cases, they have to be assessed by us. They have to be applied case by case and analyzed and approved case by case. The amendments, if we have, let's say, almost 800 projects open in 2021 call. So we have to amend all of them one by one in order to be able to welcome Ukrainian mobilities. It is an Erasmus Plus requirement, unfortunately. So, and we have to ask them, they have to agree to use these extraordinary measures as these adaptations need to be made on voluntary basis. So we are working very hard to open these projects and to open the Erasmus Plus budget in order to flexibilize as much as it's possible to welcome Ukrainian mobilities. And the last slide about the further challenges, I'd like to share with you our last doubts, questions, and emails and calls we received about the support and how do we work with the Ukrainian mobilities. Our institutions are receiving mobilities outside of the academic calendar. So there are no terms, semesters, annual mobilities. The mobilities are coming whenever they can, and our institutions are adapting their academic calendars and creating individual study programs. Big universities that they receive 50, 60 mobilities, they already reorganized internally their staff in the international relations offices, and they contracted experimented personnel in international relations and Ukrainian specialists speaking in Ukrainian. They opened specific offices and specific phones to provide psychological and logistical support might need it. And well, our institutions are finalizing this academic course, and they are worried about the next academic course. What else? What next? What can we do in September? Because now we have projects running till June, July, and now we have August, and September we have starting again. So we receive a lot of doubts, questions, and we are trying to solve and assess as much as possible. We're trying to assess about the extension of the mobilities within Erasmus Plus framework.
framework, and to calculate and help them to calculate the availability of Erasmus Plus budget and to plan the budget reasonably. Well, I think that Ukrainian institutions also have received some context from our institutions to establish new cooperations and to welcome as much as possible your students and your mobilities. But we are very aware about the not to converting mobile students in regular students, as we'd really like to keep bridging Spanish and Ukrainian institutions, and we are aware about the worries about this youth that is leaving, hopefully temporarily, Ukraine, and they should come back, should be able to come back and keeping the context. So there is plenty of work to do about the double diplomas, double degrees, maybe some national legislation, and maybe Juan Carlos afterwards will share his best practices and maybe his impressions, as he's very experimented in the national legislation and the double degrees, double co-tutelas and doctoral PhD programs. So I think that, well, from my side, it would be all. So thank you very much. So if you have any questions, so let's leave Juan Carlos to talk. Thank you very much, Loretta. Thanks a lot for all these guidelines and that really shared all the challenges and in fact the steps. So I think that it's also very useful not only for the universities but also for our team. And Ivana, before you in fact did some also explanation in Ukrainian to this flexibility. And I think if we put these puzzles together, then it is really like a systemic picture. And of course the supports and this flexibility, and we understand how much work top up to all the downloads which already is within the universities in Spain and also within the national agency being responsible for so many actions it gives, but of course your support in this stage is extremely valuable. Thank you very much. So we are coming to Juan Carlos Garcia to share the experience, and we know that also Juan Carlos is among the most strongest years with Ukraine, and we're really happy that you join us to share your experience, being also the professor at the university and teaching the organic chemical, if I remember correctly, right? You're welcome. You said it well. Okay, hello to everybody. It's my pleasure to be here, and thank you, Svetlana, for thinking of me and for thinking that I can be of any help. I know that all of my colleagues, we strongly support Ukraine, and our hearts are with you in these very difficult times. So we'll try to do our best just to try to get the best of this situation in the times being. Because I'm going to share my screen now. Yep. So I think it's in full mode now. Yes, everything's perfect. Thank you. Okay, sorry, it's not as beautiful as Loretta's. I have she's an artist. She's an artist. I'm just a chemist. So, but anyhow, I will try just to share some thoughts from the experience I already have in all of these years. I really love Ukraine. I've been there many times in so many cities. I have the pleasure to be not only in beautiful Kyiv, but also in Mykolaiv, or in Dnipro, in Lviv. I mean, so many places, and I always felt there like at home, and my heart, it's broken because what is happening. So let's try just to not, but the other idea I want to share is that this difficult situation shouldn't make our minds less clear in order to do what is correct and best for our students, for our universities. I mean, I'm talking about our universities, and I mean Ukrainian universities, because I feel you like part of us.
So what I'm going to share is some ideas about Erasmus mobility in these difficult times. And let me go through that. Actually, what I would like to share with you is that we basically have three main objectives or areas where we have to work during this, not only, as Loretta said, these coming months, probably this year, next year, and thinking on the long term. So first of course, we have to answer to immediate needs. And this is what Erasmus has tried. And we know that the European Union is a very big machinery and it's difficult to move it. So that is one thing. Then we have to rebuild the system, because the system now, the higher education system is broken. Not only I'm talking about the facilities, I'm talking also about the core, the people. People is not really on the universities, and those who are still working there, they are not in the best situation to work in. So we have to rebuild the system. And also, last but not least, we cannot forget about, we have to plan for the future. Probably it's not the best moment when you are going through so hard times, but I think that every single problem, every tragedy is always an opportunity. So there is a need of rebuild a stronger higher education area in Ukraine, and this is an opportunity. It's also an opportunity for establish long-term scientific relationships. And probably some ideas that we will work later, it's on double degrees, but not really double degrees. I will explain later myself. Also prepare to join the European Union. I mean, President Zelensky is claiming, and I think that Europe has the idea that welcoming Ukraine into the European Union, but this is a long run. This is not going to happen tomorrow, next year, or in 2 years. So for universities, it's important that all the university system should address, if they want, as a country to join the European Union, to have in mind that structural changes must be done. And this has to be planned from now on the long term. This is not for tomorrow. First things first, we're going to talk about Erasmus. And we have to remember that Erasmus is what it is. So no matter what Loretta says about flexibility, Erasmus is still a mobility program. And a mobility program means that students from a home university, and this is very important, enroll in their home universities, will move for up to 1 year, according to Erasmus rules, to a partner university. So this still applies. And this is important related to what Loretta mentioned a moment ago about brain draining. We don't want Ukrainian youth to leave Ukraine for good. We want them to go back and to make a stronger country when this is already over. So if we want to use Erasmus, we have to play by the Erasmus rules with flexibility, yes, of course, but by Erasmus rules. So, and this is also important. There is one need, of course. The number of placements are lower than the needs. And there is a new flexibility that is temporary. So if Loretta, correct me if I'm wrong, there is no need of a previous agreement for a student or a professor to come to the partner university. However, thinking on the long term, it's important that no matter that Ukraine is at war, strategic planning is still needed. So each university should think which should be the new partners, the best new partners according to their profile, their needs. And this has to be done even now. So, and it's important also, I mean, my experience, it's that
I'm sorry for the misspelling, but my experience is that it's easier to move students from humanities, from philology, of course, because language is not such a barrier like in STEM areas. However, we have a lack, at least in my experience, we have a lack of the mobility in the STEM, in the scientific areas. And this might be crucial in the future to build strong scientific partnerships in all areas. I do not mean by saying that humanities is not a science. I'm saying that the technical science, the scientific part, are missing in many of the Erasmus mobility. And this could be also an opportunity to try to make this area stronger. Being practical. Some students came to, in this case, to Spain, but to Europe during the second semester because they have to face a very difficult situation. So they still have 12 months of mobility according to Erasmus rules. So they can connect their second semester mobility with the first semester mobility of the next academic year, 2020-23. However, what will happen with the second semester? I have no answer for that by the moment. But I think that there is time for the European Commission to think if the flexibility, another flexibility can be introduced on the long term because of this situation to allow for specific circumstances mobilities longer than 12 months. I don't know if this is possible or not, and I don't know if I'm getting CEPIE or EASA, the European Commission, in trouble, but this is one possibility. The other possibility, we have to think that last year bachelor degree student already finished, okay, their mobility for this period, but they should enroll in Ukraine a master's degree, and then they could apply for another mobility, for another period of 12 months for, in this case, a master's degree. So they can, a last year bachelor degree student could enroll in Ukraine again on a master's course, and then apply for an Erasmus mobility to a partner university in Europe. That is possible according to the Erasmus rules. And the same with the master's students. A master's student that already used his or her 12 months of mobility could enroll in a PhD program, again, in an Ukrainian university, usually his own home university, and then apply for a 12 months period in Ukraine. So in this way, we are covering the student's life cycle. I'm talking only about the students. I'm not talking about teaching staff or administration staff. Also, there is another possibility. Loretta mentioned, and we have to be really careful about SMS and SMT. I mean, students' mobility, studies mobility or trainships. In the case of trainships, it's possible to perform an Erasmus training mobility, not only as she mentioned, because this is an obvious thing, in the international offices. Actually, we can consider, if we can consider the international office of any university as an enterprise where the students can do a trainship, then any facility of the university, of a given university, can be considered as a possible destination for a trainship. And in fact, this opens another possibility. The student has only 12 months, but for the trainships, there is no need of a previous agreement. It's an agreement between the student and the destination.
So in that case, it's easier. And the only thing that is important to remember is that in the case of trainships, ECTS are not recognized. It's a trainship, it's paid, but it's not recognized as ECTS credits, okay? But for example, a master student or a PhD student can do a trainship in a department and do some research that can serve also to his final master or dissertation or PhD thesis. And this is open in all, this is a possibility for all departments, research groups, or facilities, for example, research institutes in any university. So the combination also of mobility for studies and mobility for training, it's possible. I mean, one student can do as far as they do not go beyond the 12 months limit, they can have like 6 months, for example, of mobility for students and another 6 months of mobility of training for a trainship, training mobility. So this is another possibility, and it gives a lot of flexibility. This is important. We need to prevent brain draining. For that, I think that it's important 2 things. The students must maintain the link with their home university, not only because it's a basic rule of Erasmus mobility. If they are not enrolled in Ukraine, they cannot apply, in this case, to University of Cadiz or any other university. So that's important. But also, and I think that this is difficult, but it's important also to maintain the communication link with the students, in this case, from the international offices in Ukraine, with their students being in any other country. So they must feel that they belong to their home universities, and what they are doing in Spain, in Germany, in Poland, in wherever they are, it's making their country stronger because they are preparing for the future. And this is, I think it's probably it's not so practical, but it's very important to build the future higher education area in Ukraine. And also it's important, Loretta mentioned, and there is there was a question in the chat about one student saying where they can enroll for doing the second or third or whatever year it's on their bachelor students. Students must enroll in their home universities and then apply to their partner countries, because if not, the diplomas will not be delivered, cannot be delivered by the home Ukrainian universities. And this is important, but also they must encounter other problems if they enroll here as regular students and they have part of their studies made on Ukraine without the proper transfer of the credits to Spain and then enrolling suddenly on the second, third, or whatever year. They might encounter at the end that they cannot receive the diploma, not even from Spain, because there was not a proper transfer of the credits or the documentation. However, I don't think that this is the solution. The solution is that they must remain enrolled and apply to mobility. Remain enrolled in Ukraine and apply to mobility. Planning for the future from now on, yes, it's the moment. I think it is the moment, no matter what you are going through. Because this is also an opportunity. An opportunity to adapt. I know that there are many, Ukraine has been really active in capacity building projects, adapting their structures to the Bologna process. But we are talking not on lead universities. I see, for example, a picture of Taras Shevchenko University. They are really active, but we're talking about the whole university system in Ukraine. So it's a structural
change. So applying for capacity building, it's also on the long term, not only a structural change to adapt to the Bologna process, it's also a possibility of funding short-term mobilities for short missions to European partners, part of the consortium. So this is another way. Languages are key. I mean, for the future, and not only for now, it's important that Ukrainian universities offer more subjects in foreign languages. Also, to increase the teaching in foreign language to attract European students in the future. And not only that, we have to think that we are talking about mobility, but I don't know how much or how much is the percentage of Erasmus, of Ukrainian students on Erasmus mobility by now. I don't know the numbers, but I'm sure that there are a lot of students staying in Ukraine. What happened with them? Shouldn't we do something also for them? And I think that in this case, Ukrainian institutions should work with their partner European universities to create not only online languages courses, but also online courses taught by professors by both universities, no matter if the Ukrainian professor is in Ukraine or is at that moment in Poland, Spain, Germany, Finland, wherever they are. But this is also a good opportunity. I just finished with one colleague from the University of Split in Croatia. We finished just 2 online courses with students with the students from 3 different universities. In this case, Split in Croatia, Cadiz in Spain, and Dance in Poland. And we put all the students together. So we did assignments, and the assignments has to be done by the students, but we created international teams of students. So they have to work together and they have to cooperate and to present together. So we created links between, in this case, Split, Cadiz, and Dance students. Why don't do that? Because the tools are there, and there are also possibilities in the Erasmus program for virtual mobilities. Virtual mobilities will help students staying in Ukraine to feel connected to Europe. But not only that, will help them to prepare future mobilities. So this is, we shouldn't think only on real mobility, because no matter what the European Union does, no matter how many money budget the European Union puts on Erasmus for these extraordinary circumstances, there will be not enough money to move all students, and this is not the purpose. So we have to think on both students' mobility, real mobility, and also students staying in Ukraine feeling connected with Europe and preparing their future mobilities. The European zone context show that Europe is connected to Ukraine. And this was just an example. This is another example. So what else we can do to build, but right now, starting on now, stronger and long-term scientific relationships with your partners? And Loretta knows, I've been preaching ideas like this from my very beginning when I enrolled in the craziness of international relations. It's like a venom because it stings you and you are lost. It's forever. But I really think that there is areas that still can be explored and are not used enough. Because anytime we think about scientific relationships or cooperation, we think on, well, Horizon 2020 and the following big projects.
But to apply for a big project, you have to start small. And you have to connect professors. You have to connect researchers. And what a better way to do that than through the students. So if Ukrainian students, a professor sends student, in this case, to Cadiz, to Spain, to Germany, to any place, not only to do a subject, but to prepare their final bachelor thesis or master thesis, we are getting several objects. We are addressing several objectives at the same time. First, professors have to agree on the subject that the student has to develop on the partner university. So we are creating a relationship between researchers, between professors. Then it's a co-directed, it's not a double degree. So there is no need of an agreement for that. At the end, the student will defend his or her bachelor thesis, master thesis in their host university, let's say in France, and it will be recognized according to Erasmus mobility in Ukraine. So, the other things is that this can be recognized as ECTS hours in the credit mobility agreement. So we don't need to say that this organic chemistry 6 ECTS is the same that the 6 ECTS of organic chemistry in again Taras Shevchenko by case. Okay, so this is another possibility. We are doing that here. I have here in my department 3 Erasmus students doing their final master dissertations, and they are working nicely, and we are cooperating with our partner universities, and we are going to publish the results in international journals, and it will be a joint paper. That will strengthen also the higher education area and the research in both countries. Following step, establishing double degree agreements. This is different. This is a double degree agreement. This is a double diplomas. For that, you need to talk with your partners. But my experience, bachelor are the most difficult. Master's degree are less difficult. Still, they are more complicated because you have to coordinate the contents of the 2 degrees. But PhD co-tutel agreements are the easiest, because at the end, the student must fulfill all the requirements of the PhD program in Ukraine and PhD program in the partner university. If the agreement says that the student will enroll in both PhD programs, the student will pay only in the home university, in this case in Ukraine, the fees, and there will be 2 advisors, 2 supervisors by each party, and at the end only 1 PhD thesis will be presented and defended. Then 2 separate PhD degrees will be delivered. If you deliver 2 separate PhD degrees, most of the problems are solved, because most of the problems come from a joint PhD degree or a joint degree. And the good news is that all of these mobilities for co-tutels or double degrees can be financed through Erasmus programs, because they are at the end mobilities. So you are establishing scientific relationships, you are doing mobility, and these mobilities for research, they don't need they don't have so much requirements. It's the same agreement, but you don't need to find a subject, a specific subject, but you need to look for a partner. What about teaching or administrative staff mobility? Erasmus, it's what it is, so it's a maximum of 60 days.
So, and contracts are not easy. In the case of Spain, not even for Spanish citizens. There are some universities that they have their own budget mobility program, but you have to check with your partners. Okay, this is a university by university, but this is another area that might be explored. And I didn't have time to put it there, but also short-term missions in capacity building projects are another possibility for teaching or administrative staff. So these were just some of the thoughts I wanted to share with you. I don't know if I just tell again what you already know, or I give you some ideas that might be helpful. This is Cadiz. I hope that once the situation of Ukraine is solved, and I know it will be solved and justice will prevail, you are always, and Svetlana knows it, you are always welcome in Spain. You're always welcome in Cadiz. Yakuyu for being there. So that's all. And if you have any questions, me and Loretta will be happy to answer. Thank you very much. Thank you very much, Juan Carlos, for sharing your experience and the cooperation and also the ideas for the future. And we'd like to remind all our colleagues also the deadline for virtual exchanges is the 20th of September, where you could also become the close partners and cooperating with the Cardiff University and the Spanish universities preparing these virtual exchanges, and which are currently also will become a good solution for the universities and for the students and staff who are not mobile at the moment. And for the double degrees, it could be also the case to apply for the next call for proposals on the Erasmus Mundus joint master degrees, which could lead to the double diplomas if just we talk about the preparation of it or further implementation. And it is also open for us being a coordinating an applicant. So that's also another part. Yes, Juan Carlos? Yes, I wasn't talking about the Erasmus double diploma. I was talking just about agreements between universities that can be funded in the mobility through Erasmus. Right, yes. We distinguish these two things just for you also to think on this direction as well, not only if we talk about mobility, but there would be new calls open in October, so for the new strategic cooperation and further mobility as well. And Juan Carlos, we also looking forward that you would come to help and rebuild Ukraine after the victory. And today we also have a lot of colleagues, our partners from Mykolaiv, from Kherson, from Odessa, from Berdyansk, and from Mariupol and Melitopol, from different Ukrainian cities, from different Ukrainian universities, who are really, and all the Ukrainian universities currently are amazing and incredible because they continue their study, they continue their teaching, being sheltering from time to time, being facing a lot of challenges and this missile attack from time to time, and that's really like the approach and the attitude everybody has is exactly shows the bravest people at this really hard time, who are continuing helping to rebuild the country already and to keep the education going, to keep the students surviving with their education. And they also all surviving under this really tragic and horrible condition and the situation in our country with the war with Russia. And thanks all for your also courage and bravery to all our partners, our Ukrainian partners. You're really amazing and doing such a great job, being under this stress, pressure, threats, and all horror, which we are all passing together. I have some maybe also ideas for the summer courses, because as now you see there is going to be a summer time, and maybe you could discuss with your partners some opportunities for the summer courses, including virtual mobility for students and staff, to keep them engaged and keep them involved into the international part of
study international part of the exchanges. And now we have some time for the questions, answers, and for the comments, maybe, because we need to finish at 6:30. So we have 20 minutes for these questions and answers. So please if I ask you, show that you like to ask questions or to do comments or to share your challenges or to share your best practices and solutions, it would be really great to hear back. And especially also we usually, and we remember the questions about the foreign student and what we learned from the experience of other universities and some of the partners on sports, and from some foreign students that while they are abroad, they are treated as Ukrainians if they have this permission, I mean, the resident permission to live in Ukraine, like посвідка на проживання в Україні. Якщо вони мали на період війни, початку війни посвідку, вони так само приймаються в Європі і до них застосовуються ті самі правила, які є для українців. Вони є частиною так українських університетів на цей період. So just give some short on that. Будь ласка, якщо комусь потрібна допомога з перекладом запитання до Лорети чи Хуана Карлоса, допоможемо. Інакше, будь ласка, якою мовою вам зручно, такою запитуйте. So any questions, any comments? There was a question about the possibility of supporting one professor at the University of Cadiz. As I think that Svetlana already when introducing me, I'm not longer in charge of any responsibility at the international relations area. However, you have to check in every university where you want to apply if there is a possibility of no. Right now, I don't know if there is a program for that in the University of Cadiz. I can check, but and will let you know, okay? Thank you very much, Juan Carlos. And thank you, Loretta, that you provided the list of the ongoing projects. You can check all in the chart what is now ongoing in terms of cooperation with the Spanish universities. And actually there is also the possibility to contact the Erasmus coordinator, since Loretta would confirm that every university in Spain has Erasmus coordinator for the executive mobility in this stuff. Okay, and I see Larissa Chevnyuk, you're welcome. Thank you very much, Svetlana. Dear colleagues, thank you very much for your presentations. They were very useful, and we are definitely using them. So you were presenting on the Spanish example. We are using it for all our experiences. Just a short question, and if you like, request. As again, so it's to your universities and Spanish universities, but also others. So the question is, so do we understand correctly that 131, so with all the limitations and possibilities, can be used for both for extending mobilities of our students who are already on mobility to Spanish universities, for example, as well as new nominations? I'm asking then this in relation to the request. So if, for example, this 131, or maybe you know how this is being administrated. And again, so while I'm asking that, because now we are getting the letters, we are partnering with 3-4 Spanish universities, or like 3 universities and 1 consortium, which is was very great experience of definitely because of war, but great experience of us getting the scholarships which were initially planned for Georgian partners. So we are getting the letters from our partner institutions in Spain, for example, but also not only in Spain, that we extending the mobility of your students who came
either for the spring semester, so before the war, or came urgently with, I don't know what is going on, it's not me. So yes. Please continue, Larissa, please continue. Yes, or we're coming urgently with after the beginning of war, that their mobility is being extended with 131 funding. And first we thought that this funding can be used only for extending the mobility. Therefore, this is the question. If this is not the case, we would kindly ask, so maybe to communicate this to universities. So we definitely understand, and I'm sure that our partners understand that the situation in Ukraine in different regions is very different. But so some universities may not be responding, and some maybe students from some regions should be supported. They have nowhere to return. So this is absolutely understandable. But when in case partners are responding, so they're in place, please, before Spanish and the same as other countries university announcing students about continuation, just please check with home universities what is the opinion of home universities, because the situation of students could be very different, and it's not. So we are very careful to our students, the personal situations of our students, but sometimes we would rather send other students because they have also different difficulties and would rather send them, or there are also some academic hesitations for continuing mobility in case students have place to return and secure to return home. Therefore, please kindly ask your partner Spanish universities before they announcing this option to the students. Please check with Ukrainian institutions if they are available, if it's fine with them, if they are supporting that, so that to avoid misunderstandings if possible. Thank you. Okay. Thank you, Larissa. And guest, we have also one question. So Loretta, will you comment on this? Thank you. Okay. I'll just answer Larissa. There is regarding the source of the budget source. Okay, you get used to the K107 because it is in international credit mobility, and K131 is initially planned intra-European mobility. That part of the budget is devoted, they get transformed to the international mobilities. Nevertheless, for the students, there is no difference. The students will receive the same amount and they have the same rights and the same obligations as they, according to the E+ program guide, they have to be treated in equal conditions, independently on the finance source. Okay, they will receive the same scholarship for the travel and individual support. And the institution will receive the same support to manage that mobility in case they transform French mobility into Ukrainian mobility, for example. That's the case, because it's only for your information to know that the mobility, then once the mobility is prolonged, extended, the mobility, once it's extended from the different source, it should be signed additional document, let's say, and that mobility will be registered into different platform. But for the student, it's the same. The student is doing the same mobility, is extending her mobility and keeping with the mobility. It's only let's say between the international relations offices to get knowing that for the K107 project have signed an interinstitutional agreement and you have committed to a number of mobilities. If you start cooperating within K131, you might be asked to sign an additional agreement because that mobility, as for the mobilities and extension of the mobility, for us, it's a new mobility because it's different projects. Once the mobility is treated in the different projects, we have to register it as two different mobilities. For the students, it's the same. He or her, she just keeps going 2 semesters instead of 1. Okay. I hope you have understood, yeah, because it's only for your information that there is a different source of funding, but the amounts are the same.
I know this well. We have my university is rather experienced with that. But the question was if 131 can be used for new mobilities, if we can make new nominations. Of course. You just can't say that mobility. But you can reject the extension, because if you don't agree with the extension of that mobility, you can apply that. You can say, no, I prefer that student to come home and to keep studying in home university now. And instead of that, I'd really rather to send a new one for the second semester. For example, for the autumn semester. Now you have one student now, and that student, of course, the student is inside the university, and the student is looking for the solution to keep going and to keep staying. It's human. So the student wants to, we try to welcome the students as we do our best. So it's natural that the students tries not to come back now, today, nor tomorrow. So, but it's you, without your agreement, there's no possibility, any possibility to extend the mobility. You have to agree to extend the mobility. Our university is suggesting to extend the mobility and informing you about the extension. And you could suggest not to extend the mobility, and instead of that mobility, to suggest a new mobility. Okay. The dialogue is open. It's not really radically closed, no? Thank you very much. Thank you, Loretta. Thanks for comments. And we have a question from Anna. Hello. Thank you very much for presentations. It was just great. We represent National Tchaikovsky Music Academy in Kiev. And I have a question concerning learning agreements. You mentioned that under this new emergency situation, learning agreements could be signed only between a receiving institution and student. But I wonder if there will be such situation and the student will bring back the learning agreement and transcript of records, would it be possible and necessary, absolutely, for our institution to recognize the academic results? Because it's not so easy for us, because as a musicians, all our students have a lot of individual lessons, and that's why we need to adjust the workload of teacher before they go for mobility. And if student will bring transcript of records after mobility, we just have no right to recognize the results. And why I'm asking that? Because as I know, for under Erasmus regulations, if sending institution will not recognize the results, they might demand their financing back from the student, because this recognition is necessary to mention in a European survey, EU survey. Exactly. So Anna, I wouldn't worry about that, because at least our universities are trained and well informed that this is only in extreme situation. There is no communication, that the student just appears in the university campus with no previous communication, and there is no way to contact with no one from your university, from your higher education institution. It's only for these extraordinary situations. Normally, traditionally, our institutions, when they call us or when they ask for assessment, we really strongly advise them to ask the students any contact from their home institutions, and our university institutions are trying to contact with the Ukrainian institutions to get any, let's say, any confirmation whether that student comes from that institution, or what plans that student have. Because we are very also, it's not, we're trying not to improvise, interpret the situation, but that is only to show you the flexibility the Commission allows. But it's not really an ordinary practice we apply for. We still are in a permanent contact with your institutions. And I think
Well, I hope so that we'll not have these cases a lot, or maybe no one. Just as for your information. Thank you very much, Greta, because in fact, that's also the request we are receiving from different universities currently, saying that, okay, we do not have any contacts with the students, but then we learned accidentally that the students already got some grants on Erasmus, but they never contacted us. So, and then they say that the university from, I don't know, in the European country, it was not the Spanish case, but they say that, but our agency does not demand anymore any signature of the grant, of the interinstitutional agreement or any other stuff, so the student can sign himself. But then when we step up, we say, but for example, but this university is operational, so everybody is in place. So it was not damaged, it just the same building, the same territory. So then this stuff is working and the process is operational. So then there is also something, I'm sure that during this workshop you did really very strong statement on that this is extreme cases, but not the usual practice anymore. Exactly. Okay, and Juan Carlos, I see that you would like to add something. No, it's already said. Okay, good. Thank you very much. Any other comments? We still have a few minutes, but then I think that we also will do a kind of the group picture of all our virtual meeting, and hopefully to have then also the real picture of everybody to come to Ukraine and then to do the rebuilding. Svetlana, the next contact seminar will be in Ukraine. Okay. Super. Deal. Deal. Yes. Mariupol, and hopefully in Crimea one day as well. So this is also our hope. To have my pleasure to be there anytime. And the first time I can apply from Erasmus Mobility to Ukraine, I will be applying. Good. Thank you very much. So all colleagues, dear partners, let's make a group picture for all of us today, and also to continue our close cooperation. And do not forget that our team is working, and I really appreciate all our team and all our speakers today, and Loretta and Juan Carlos and Ivana, and all of you who also join doing now in this challenging time, in this really horrible war in Ukraine. Thanks a lot. We are finishing for today our work, but not the work of which we are doing with no weekends together, because there is a war in our country, so we do not have holidays or weekends. We have really hard work together. Шановні друзі, колеги, партнери, ми завершуємо на сьогодні нашу з вами роботу в вебінарі, але продовжуємо активну роботу на міжнародній арені, і саме на нашому міжнародному фронті, так і на фронті освітньому разом, і працюємо, як завжди, для перемоги. Наші контакти у вас є всі. Будь ласка, контактуйте. Будемо далі працювати разом теж активно. Слава Україні! Героям слава! Thank you ever so much! Thank you, bye-bye. Дякуємо, на все добре. Thank you, bye.